Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so kita akan buat lab yang kedua pula. Lab kedua kita ni tentang force, mass and acceleration. So, objektif dia kita kena carilah basic force. Lepas tu kita kena cari dia punya mass dengan acceleration. Sebab kita guna apa? Newton second law. Ada introduction ke? Dalam ni tak ada. Aku Tak ada? start je kot sebab dalam ni dia terus buat data. So maybe kita akan start pada data kot result dia. Sebab kita kena tengok video tau. Dia ada bagi video dekat dalam CDOS. Video dia tentang eksperimen pasal ni lah. Ada cikgu tu buat. Lepas tu kita kena tengok dia. Sebab tadi aku ada baca. Dia cakap kita ada 3 benda, 3 bahan equipment dia. Pertama satah. Kedua pembaris, ketiga pemberat. Maknanya pemberat tu dia ada 3 tau. yang macam bola tu kan? Yang Macam bola-bola tu. Bola Dia ada merah. 5 pemberat. Ada 100, 50, tak ingat lah tapi macam tu lah. Tapi ada 5 lah. Okay. So kita akan buat result. So nanti result tu kita akan tengok melalui ni lah. Apa tu? Melalui video yang puan hantar kat kita tu. Video tu dia tunjuk pasal Eksperimen tu. eksperimen tu lah. Dia buat eksperimen tu lah. Dia buat pasal eksperimen tu. Okay, so dalam ni kita kena buat data untuk test 1 dengan test 2. So kita kena bezakan antara dua tu sebab nanti kita akan buat discussion. Sebab dalam discussion tu dia akan minta kita discuss pasal graf velocity velocity per masa. Maknanya velocity versus time untuk test 1 dengan test 2. Lepas tu kita akan bezakan dia antara test 1 dengan test 2. Lepas tu kita akan cari dia mana dia punya ralat-paralat. Maknanya dia punya kesalahan dalam tu. Faham Faham? Okay, lepas tu kita baca biasa conclusion, lepas tu recommendation. Mana dalam conclusion tu kita kena carilah identify objektif untuk eksperimen tu. Lepas tu kita kena describe purpose untuk eksperimen tu juga. Lepas tu macam biasa kita kena cari reference dengan appendices. Maknanya kita cari maklumat kan, kita cari guna internet kan. So apa yang kita dapat daripada internet tu kita akan copy paste tu supaya puan tahu kat mana kita ambil benda tu. Okay. Ada apa-apa soalan? Macam punya apa yang last kali lah. Okay. Yang last kali tu yang mana? Yang reference ke yang conclusion? Yang apa tu yang kita kumpul. Reference tu. Kenapa? Tak ada tu je. Aduhai. Kiranya conclusion tu berdasarkan apa, Pi? Conclusion tu kita berdasarkan eksperimen yang kita buat ni. Maknanya kita daripada semua tu kita terangkan daripada semua tu. Tu dia buat apa? Conclusion dengan apa? Conclusion and recommendation. Recommendation macam apa yang kena pasti benda apa tu. Lepas tu kita recommend macam benda apa kita kena guna untuk bagi dia lagi tu. Macam tu lah. Maknanya kita terangkan pasal eksperimen yang sebelum ni ke apa? Macam dapat dia lah. Apa dia? Seorang-seorang apa dia? So Ali. Contohnya kalau macam conclusion tu kita bagi apa, kita simpulkan eksperimen tu, lepas tu kita bagi pendapat kita ke macam mana? Boleh juga. Kita sebab conclusion ni sama ada pasal berdasarkan kita ataupun kita boleh tengok kat Google. So nanti kita cari kat situ lah. So nanti kita akan bahagikan tugas lah. Macam biasa kita bagi tugas siapa kena buat data, siapa yang kena buat discussion, conclusion dengan recommendation dengan reference tu. Reference aku rasa semua cari. Maknanya nanti kita akan bagi-bagi macam reference tu, contoh Adli buat data. So Adli dah cari data macam ni. So kat mana dapat kat CDOS kan? Okay, contoh Adli UN tu. Lepas tu discussion.
contoh aku buat. So aku akan discuss apa-apa, aku pun akan refer dekat Google semua. So aku akan bagi tahu reference dia apa. So kita boleh, maknanya reference tu kita tak payah bagi tugas kat seorang-seorang pun tak apa, sebab reference tu kita tiga-tiga kita combine je dalam tu. So yang tu tak payah terang pun tak apa. Just Ada kita berapa bahagian masukkan, story ni? ada 1, 2, 3, ada 4. 3, 4 macam tu lah. 4 bahagian je. 4 Tiga. yang kali tu. 4 bahagian termasuk reference, maknanya 3 je lah. Data, discussion dengan conclusion. Habis Sebab objektif Dia nak kena bagi macam mana? objektif dia dah bagi dah. Dia suruh kita understand the basic for semua. Oh, Sebab kat sini dia dah tulis, semua dia dah tulis. Just yang ada kena isi semua ni je. Discussion, conclusion, data, tu je. Mana ada 3 lah. So boleh lah kita bahagikan 3 tu. Tapi satu discussion layer. tu kalau kongsi pun boleh sebenarnya, sebab Orang satu lah. discussion tu ada banyak tau. Sebab discussion tu dia ada 3 part. Satu, kita kena cerita pasal graf yang kita buat tu. Kedua, kita buat kita kena bezakan dia. Mana daripada data satu dengan data tu, apa perbezaan dia. Macam hal laju kelajuan dia ke, dia punya masa ke. Sebab setiap kita buat setiap pemberian kita buat tu, kita akan cuba 3 kali. Mana kita tengok macam dia punya kelajuan dia. Lepas tu kita kena buat, lepas tu yang ketiga kita kena cari apa kesalahan dia, macam dia suruh discuss lah apa yang kelemahan dia dalam eksperimen tu semua. Lepas tu conclusion dengan recommendation tu boleh buat. So kita bagi lah tugas. Macam ada 3 bahagian ke 4? 3, yang reference tu macam aku cakap tadi lah. Reference tu kita just combine je kita punya link-link tu. Macam data ni. Macam data just masukkan data je, macam dia punya mass semua tu ada dalam video dah. So aku rasa yang tu kita just ambil dalam video puan bagi tu je. Cuma nak kena terangkan je lah macam mana terangkan dia. Yang tu just masukkan data yang puan bagi tu. Lepas tu kita kena bagi tahulah apa berat dia semua, lepas tu berapa masa dia, velocity dia, macam tu je lah. Boleh. So yang nak kena buat 3 je lah Yang memang betul-betul kita kena buat lah. Yang ada kita kena isi lah. Tak tahulah nanti kalau puan bagi maklumat, puan cakap kena buat objektif introduction ke, nanti kita buat lah. Boleh. Kita tanya lah puan macam ni kena buat introduction semua ke, kalau puan cakap refer dalam yang apa dia bagi ni je. So kita tengok dalam ni je lah. So apa yang kita kena isi kita buat je. Boleh. Okay, good. Boleh, tak ada masalah. Ada apa-apa soalan? So tak ada weh. Tak ada So kita boleh settlekan benda ni dalam masa terdekat lah. Boleh. Sebab ada beberapa hari lagi kita nak kena hantar kan. So macam biasa kita edit video, pastikan phone tu better kita buat lintang lah. Macam macam ni lah rakam. Rakam menegak. Rakam macam ni. Baring lah. Sebab kalau menegak nanti nak masuk dalam video dia akan kecil tau. So better kita sengitkan phone lah. Nak bagi dia nampak full. Okay, good. Nek macam plan sebelum ni suara kau serak kenapa Nek? Apa? Kau rakam suara serak yang lepas. Ya. Ni kau macam suara bahasa macam orang cakap apa, macam tak nak cakap. Ya. Better Aku tak dapat. Mungkin earphone kau. Aku take banyak kali. Pasal earphone kau lah. Aku tak perasan dah suara dia. Tak apa, nanti backing. Jadi kita buat lah. Tapi suara kita kena adjust lah, sebab bagi kita dengar sikit. Baru sedap puan lantang lah. supaya puan faham apa yang kita terangkan. Ya boleh. So, tak ada apa-apa dah Tak ada. So perbincangan kita sampai sini je. Okay. Terima kasih.
Dah start kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wan Irfan Wafi bin Wani Arman. My metric number is 14DEM19F1038. My program is DEM3B and my group is Group F. The lecturer's name is Puan Mia Yuzri Nazarkis binti Ayul. Okay. The title of the report is Force, Mass and Acceleration. Okay. From this report, the objective is understand the basic of force, mass and acceleration about the Newton's second law. Second, know and use the equipment for experiment. Third, investigate the relationship between mass, force and acceleration. Analyze the result for the measurement. Then, to verify Newton's second law. And the last one is solve using the equation F equal to ma. Okay, we're going to the introduction. Newton's second law of motion pertains to the behavior of objects for which all existing forces are not balanced. The second law states that the acceleration of an object is dependent upon two variables, the net force acting upon the object and the mass of the object. The acceleration of an object depends directly upon the net force acting upon the object and inversely upon the mass of the object. As the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased. As the mass of an object is increased, the acceleration of the object is decreased. According to Newton's second law, acceleration is produced when a force acts on a mass. The greater the mass of the object being accelerated, the greater the amount of force needed to accelerate the object. This is the formula F equal to ma, where the F is a force, m is mass, and a is a acceleration. Okay, we go to the next page. Speed is the rate of change in distance. In other words, it is how fast the distance changes in one unit of time. In mathematics, displacement can be calculated from the following formula. This is the formula of velocity. Velocity v equal to distance over time, and the units of the velocity is meter per second. Next, the velocity is the rate of change in displacement. It is how fast the displacement changes in one unit of time. Acceleration is a change of velocity. The formula of acceleration is a equal to velocity per time, or the unit is meter second per second. Okay, next the equipment or apparatus. That have four equipment. It is a sliding plane, ruler, set of weights, and stopwatch. Okay, if you can see in the figure, the first is a sliding plane. The function of sliding plane is calculate the acceleration of the car down the plane. Next, the ruler. The function of the ruler is used to measure the length. The third is set of weights. The function of set of weights is to use it as a mathematical device. It is used for sum, internal, or average. The last one is stopwatch. Function of stopwatch is measure the time from the start is active until it is stopped. Okay, hello, my name is Mazli bin Hardin. I want to introduce you the procedure of the mechanic lab.
practical lab. Okay, step number 1 is prepare the tool and material as shown in the video. The video the lecturer give the student to look and watch and take the information from those video. Number 2, for the test 1, setting the height sliding plan at 20 cm. Number 3, use the ruler to measure long way sliding plan 100 cm and mark. Number 4, use 100 and foot of mark sliding plan and take time to 100 gram fall action. Use stopwatch. Number 5, repeat this experiment for 5 times. Number 6, those experiment take weight 33 gram, 20 gram, 10 gram and 5 gram. Number 7, for the next test, same way from 1 until 6, just you change the height sliding plan 30 cm. Number 8, record the data on the table. Okay, I continue to the result and data. For the test 1, you can see I put the data or result in the table for 100 gram mass, 50 gram, 20 gram, 10 gram and 5 gram. I write in the kg and the time 5 times and average and the 4 times, velocity and acceleration. You can look the result in the table. For the test 2, is the same result. This test 2, it should be test 2 is the small bit different, little bit, and the data I wrote in the table. Now 6.70, the calculation and our data analysis. For the test 1, we use 0.2 meter. The velocity, the calculation in the velocity, 0.2 over 1.13 equal 0.18. 0.2 is the height, and over we take a T average. Same as the acceleration. We take the
volume of velocity and over the time average we take the and the same as the test 2. Test number 2 in the same way we take the volume of velocity and volume of acceleration. Okay, that's it. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Hanif bin Abdul Razak. Number metric is 14D M19F1036. My part is discussion. Okay, discussion. The dynamical analysis is conducted by applying Newton's second law individually to both the mass of the kite and then to the descending mass. The linking factor is the tension in the string connecting the two masses. The plate that the string moves across is small, has very little mass, and is almost frictionless. Therefore, the plate's influences are going to be neglected. The descending mass is confined to motion in only one dimension labeled as the y-axis. The chart has motion in two directions, both the x and the y-axis, due to the fact that the air chart is being raised to height of varying height of varying angles via the elevation blocks. The motion of the chart in the x direction is the primary dimension that needs to be analyzed and is assumed parallel to the track. For simplicity, call the x-axis to the right as the positive direction and the y-axis down as the negative direction. The sum of force on each body would be as follows. Okay. Next is the conclusion. In conclusion, it should be noted that momentum is not a good dynamic variable, and the elegant way of writing the equation of motion using momentum is limited to specific reference frame. This is particularly evident for systems with variable mass. In turn, taking into account the two bodies' interaction in classic Newton equation of dynamics, we obtain completely correct and very clearly written equation of dynamics, which successfully also describe relativistic and phenomena. Each of argument quoted here is widely known, but they are often incorrectly used or explained, especially in the education process of the new generation of physics and engineers. Next is the reference. So this is our reference of making this lab. Okay, that's all for me. Thank you and stay safe.